Hilda Bahati yatusedda tugenda kutandikirawo omwaka guno gwennyini kutegeezeza kadde k'abantu kwekuba mu mitima mbadde ki kye sitereezezza kiki kye nduubirira okufuna omwaka guno. Tutera okweterawo ebiruubirirwa bingi omwaka ne gutuuka wakati nga tonnatandika oba oliawo Mukama n'akuyamba n'otandika ne kugenda okuggwako nga tonnabadde okutuukako wakati. Awo noddayo ku drawing board kiki esaakola bulungi. Yes, twagala kulaba enkyukakyuka ez'omuggundu naddala ennungi mu bulamu bwaffe tuzituukiriza tutya tutetenkanya tutya okulaba nti tuzituukiriza kula obulungi obulamu bwaffe mu nsi eno erina challenges ennyingi. Hilda, happy new year. Happy new year. Bagenda kugamba happy birthday. Happy new year. I'm fine. Ngoyakidde mu kayelo. Munaye new year. Ngotegedde ekibiina mwogwa. Ate ekibiina mwengwa. You brighter life. You brighten your life. Kasotandika olunaku nga owulira you're bright, we feeling. Biina engeri nabyo gye bikutambulira. The confidence, ate n'ebyo settings out to achieve, ogenda okulaba nga obituukako. So there is a way it makes you smile. It makes me smile. Yes. Yeah, so happy to see you in 2017. Nice to see you too. N'abatuwuliriza, abatulaba. You're feeling beautiful. You're looking beautiful. Thank you. Thank you. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Family is good, and of course planning changes. Even in my planning change, I've been planning changes for so many years back. Nina byemaliriza ate nina byentandikako. So fena tuli ku lugendo olw'okuba nga tukola enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Yes. Tuzaagala nnyo n'ebiseera ebisinga tetumanyi biki bye tugoberera okuzituukiriza. Ate ng'ebintu si binene nnyo oba sigamba nti they're out of this world nti tebisoboka. Ebintu bisoboka. Naye oluusi obwagazi bwaffe obw'ebintu ebyo bye tuba twagala okukyusa mu bulamu bwaffe. Oluusi tuba tulowooza tukyagala naye tuba tetukyagala. Lwaki? Kubanga ekintu ky'oyagala okiteekako omutima n'okiteekako focus. Ate era nga bw'ogambye tukola ebintu bingi nnyo oluusi tweyanjuluza nnyo, we scatter ourselves so much. Ne twagala ebintu bingi nnyo tugenda okulaba ku list olinako ebintu nga 5 byoyagala. Waliwo abantu abawandiika sebo resolutions. Nsonga lwaki sitera ku encouraging nnyo bantu kubagamba nti kola resolutions, because resolutions abantu abamu it has been like a vicious cycle of resolutions, as in mwaka ku mwaka resolution, mwaka ku mwaka. Bw'aba nno nga mukristaayo 31st bwetuuka kusaawa nga mukaaga lwajjukira Katonda najjayo listi ye bw'aba agirina, bw'aba tagirina ng'eri mu bwongo n'alyoka atandika obimenya. Mukama Katonda kino kyenjagala ne bw'aba nga tali mukyala, kuba ffenna twagala Katonda mu ngeri yaffe, whether oli Mukatoliki, whether oli Musiraamu, Protestant, oba tolina ddiini, essaawa eyo lwojjukira Katonda oyingira mwaka mulala. Naye nga ennaku ziri eziwedde, which is like 3 mu meka naye nga ozikozeemu ki, obadde mu dduka obadde okola ki. So akaseera kwe katuuka n'olyoka otandika kakati omwaka guno njagala kukola kino, Katonda mpa amaanyi, mpa ssente, mpa ki. Naye nga byonna by'omusaba yabikuwa omwaka oguwedde n'otatuukiriza biruubirirwa byo. Lwaki? Kubanga bukyanga otandika okutegeeramu abantu bakola resolutions. Bazadde bo bakola resolutions, bakulu bo bakoze resolutions, bookola nabo bakoze resolutions, boosoma nabo. Naye ate nga most of them atuuka ku 3/4 of the year talina kyatuukiriza, omwaka ne guggwako naga kasita waliyo emyaka emirala. So kyenjagala kikulu ekya byonna obulamu nkyabulina. Naye ate obulamu buli very unpredictable, ate n'ekitali kyekyo tolina budde bwa kwonoona. Ffenna ekiruubirirwa kyaffe kyakubeera basanyufu. Ate ebintu ebimu ebiteeka pause ku ssanyu lyaffe bye bintu ebimu bye tuluubirira okuba nga tukola ate ne bitatuukirira. Wali obaddeko frustrated oba disappointed in yourself ng'olina ekintu ky'ogambye nti bayime nja kuba nkimaze. Naye ate n'otuuka nga tolina na excuse gy'owa nti oba gundi yaŋŋaana oba gundi yakola ki. Bwe ziba ssente, essente ze tufuna ku misaala tezigenda kukyuka. Tosobola genda wa bosi ono omugamba nti munange mplaninga kufunayo girlfriend kakati nyongeza ku musaala.
nti kati mplaninga kuwasa nyongeza ku musaala esente zofuna tezigenda kukyuka ekitegeeza nti mu buli kyo olina obusobozi gwenga gwe okuba ng'okyusa embeera gy'olimu mu mbeera gy'olimu essaawa eno osobola okuddamala kyusa mulimu bwebanga tezikumala ate nga teri sente zimala by the way kubanga esente nga bw'ozifuna katugambe nti ofuna emitwalo 2 era ojja kuzispendinga zonna ziggweewo naafuna obukadde 5 ajja kugamba nti omwezi abuspendinga ne buggwawo detegenda otuuka okufuna omusaala nga yeeyisaayisa ku baaccountant agamba nti sente zivaayo ddi so naafuna obukadde 10 era omwezi guggwako nga ziweddewo whether azikozeseza bulungi oba azikozeseza bubi era ziggwawo so tolina excuse yonna gy'osobola kuwa excuse oba responsibility oba obuvunanyizibwa buli ku gwe wekka okubanga olaba embeera gy'olimu ate n'olaba embeera gy'oyagala okubeeramu n'osala empenda oba n'osala amagezi nvaawo ntya wano wendi ate ntuuse ntya wali wenjagala okubeera olugendo si lwangu tewali akugamba nti bigenda kubeera seeyeeya bigenda kutambula byonna nga bw'obyagadde but at least nga we bagamba it's better you try than failing to try. At least bw'otuuka kuno ogamba nti nakyentuusizaako half era wenjagala tutandike saagala nnyo bantu kugamba ate nina byenjagala okukyusa naye ng'olina byewagamba omwaka oguwedde oluusi n'obaako by'otandika ate bw'otuuka mu mwaka omupya n'ogamba omanyi kati bipya biri ebikadde kambyerabire pulaani ekyuse ati era ni pulaani esobola okukyuka anti kakati pulaani esobola okukyuka naye ekintu bw'obanga obadde okitambuzzaako nga ddala olaba wakibadde gishina gye kigenda why don't you stick to it nobanga okimaliriza sometimes the best resolution you can make is to finish up unfinished projects bw'obanga olina kye watandikako kiyinza okuba mu kuzimba kiyinza okuba kugula ttaka kiyinza okuba kuddayo ku ssomero kiyinza okuba mu bulamu obwo obanga watanga oyagala to live a healthy life kiyinza okuba mu baana bo ekintu kyonna ky'oba otandiseko kiyinza okuba mu mulimu ng'oyagala ku adjusting ove ku mulimu ogumu ogende ku mulala naye ng'obadde mu transitional period for a very long time naye omwaka bwe gutuuka n'ogamba nti omanyi kakati bino kansooke mbiteekeko ku bbali ate nsooke nkoleko ebirala biri ebingi bye twagambye tuyina okubeera ng'ebintu biri mu order of priority ate ekintu oba okitandiseeko kigguse bw'oba okitandiseeko kimalirize so omwaka guno bw'obanga waliwo ebintu ebyasigalire omwaka oguwedde nga obadde tebinaba kuggwa making sure nti on your priority list at least ebintu ebyo bikola ki biggwa kubanga buli kintu achievement gy'otuukako ekuwa essuubi nti ebintu bisoboka nti nsobola okikola bw'obeera mu ssomero n'okola semester esooka n'okola taamu esooka n'otuula ebibuuzo n'oyita ne bw'obanga oli mutere waliwo abantu abatya ebibuuzo oba otya okusoma ng'alwalira ddala naye ogenda okulaba taamu esoose egenze ng'alinda time ejja ey'okubiri n'agamba kakati we n'atuuka time ey'akazigiziga okusoma bitabo ate kukola bibuuzo ate kukola ki ogenda okulaba nga afuddeyo era time ewedde ogenda okulaba ng'omwana oyo agamba ki nno kisoboka nja kumalako waliwo abantu abazzeeyo ku masomero nga bakulu amaze n'okuzaala amaze n'asalawo addeyo ku ssomero agamba naye kati naabikwasaganya nti ankola ate family ate kino n'agamba wange kangezeeko we binaagaana n'akomaawo naye ogenda okumulaba n'abeera encouraged n'addamu amaanyi ogenda okulaba ekiro asoma ebitabo ate omwana akaaba ate alina okugenda okukola talina ogenda okulaba nga lumasa ekikkowe n'agamba olaba semester eno eweddeko nejja nayo nja gikola so buli achievement buli kyetutuukako kiina an inspiration ne positivity gye kicreatinga mu bulamu bwaffe waliwo abantu abatera okuŋŋamba nti nfuna ntya confidence nze nga sirina confidence naye confidence is inspired by achievement buli oba ng'olina ky'otuuseeko oba you feel like there is a world of possibilities bisoboka so nekino nakyo kancangange kankikoleko kankigezeeko so ekisookerwako tokola bintu nga bingi teweesaasaanya twewe katigabize maximum ya bintu nga bimeka kakati ebintu ebyo tebisobola kubeerako na muwendo nenkugamba nti kola kino kola kiri naye jjukira ebintu bino tubeesinga biki byennyini bye twagala okukyusa waliwo abantu olina kugamba nti naye omanyi omwaka guno njagala kubanga nva mu kupangisa nga nfuna ewange nga ngula ettaka kakati oyo akugamba nti nva mu kupangisa jjukira ayogedde the end of it all naye tayogedde the process y'okuva mu bupangisa ekitegeeza olina okugula ettaka olina okuzimba
kakati ebintu ebyo byonna n'olaba income yange gye nfuna esobola okunsobozesa okukikola mu mwaka guno oba neerimba oba nina kutandika then nendaba wajje ngenda okukoma nene watageti nti oba mu myaka 2 oba mu myaka nge3 ekintu bwe kitabeerako ekiruubirirwa oba enkyukakyuka bwe tabeerako time frame oba okagudde lwaki kubanga togenda kwezzaamu maanyi wali olabyeko omuntu bw'otandise okuzimba n'omanya nti omanyi ngenda kwerumya byembadde ndya nti mmere ngenda ku Javasi oba ngenda ku Serena oba ngenda nendya 5,000 lunch okuluno nja kufuna ekintu kyensobola ndye ebiri oba si kyekyo nja kufuna n'ekindi ekye5,000 waliwo lwena parking ngange emmere waliwo abantu ne bansekerera nga naye kakati ggwe nva ne juice wange awaka nva n'emmere yange ewaka. One of the reasons was because I wanted to be healthy mu ngeri gye ndya kubanga restaurant food toyinako control food gwe bateekamu biki but the other reason was I was saving nga nina kyenjagala but abanda bange you can afford osobola ogenda n'otuula awantu n'olya emmere no drive out for lunch come back and go ahead and do your work but nayina ekigenderirwa so ekigenderirwa ekyo nga nkinako time frame nga nkimanyi nti n'okusavinga esente bweziti buli lunaku oba buli mwezi okubanga ekintu ekyo nkituukako so olaba nti weerumya naye nga weewadde time frame naye waliwo okwerumya naye nga weerumiza bbanga ddene oyayuya tolya naye ekintu tekiggwa tekiva mu ddiiro nakyo kimala ne kikukooya ate lwogwa yeno relapse gye tugamba lwogwa ogwira ddala flat enkoona n'enywera nogamba omanya ebyo nja bittira bwe muba mugenda mu maaso mugende mu maaso gwe ba nnyumba nga obadde ogitandiseeko ng'otandika kunoonya agigula n'ogirekawo ebisubi ne bigikulamu naye ate ngo esente ze ezimu z'ofuna ze watandika nazo ekitegeeza okyalina obusobozi obugenda mu maaso okuba ng'ozimba naye watuuka wootuuka ekintu tewakiteekako time frame oba ekintu tekiri specific you didn't break it down kubanga n'ennyumba naye osobola ogibreakinga down n'ogamba nti omanyi kakube process yonna katwogere ku kyokuzimba kubanga nkimanyi waliwo abantu bangi nnyo abantuukiridde nga they want to okubanga they establish themselves mu nsonga eyo kubanga apangisa ate omusaala ne bwe guba nga mutono gutya tewali akulimba nti tosobola kuba na bwannannyini ku kintu kati esente toweetaaga kufuna nti kakati kanfune obukadde 2 ngende ngula ettaka omulundi gumu. The thing is bw'obanga osetinze vision nti njagala kuzimba ne bw'obaako 5 n'ogamba nti nsobola ogenda ne mpaako deposit esente kasita oziteekayo nga tezikyadda kankubulye buli mwezi ogamba ojja zinoonya weetakula omutwe n'ogamba nja zinoonya ogenda okulaga ebyo ebyokucakala simanyi mbadde nzimalira mu bbaala mbadde nzirugaza mmeeza simanyi gundi wampita kakati omwana wange mulwadde oba kakati ebyokuyamba bibeerawo naye ate wali obaddeko ne ssente nga olina 5,000 6,000 10,000 naye nga gwolabamu obusawo bwa sementi 3 omulala ye abantu abazimba bebatebabeera anti kati oyinza omuyita call him mean all you want nti ate omusajja mukono gaamu ate ki alina kyakola ate buli omu alina enteekateeka ze kati eyo enteekateeka ye nobeera ne ssente omuntu nakugamba sizirina lwaki kubanga foreman ku site yakugambye ntwetagayo obusawo 5 okubanga tutuuka ku bbimu ogenda okulaga nti ate tugende eno ate waliyo gundi nekino ate tulina contributing agamba banange ssente nga teziriiwo ate kati zigendera mu contributions anti kati zigendera mu contributions waliwo eyansesezza nangamba waliwo ya contributinga omuntu ng'alina omukolo n'amala gwe ya contributingirako nalyoka amugamba kale gwe wenna mbadde okusuubiramu ku ssente bwe butyo bambi nti mbadde nkusuubiramu nga kakadde kudda waggulu. I was like what people plan in other people's pockets so bw'oba nga teweewadde program kubanga okyusa obulamu bwo omulala agenda kuwa program eyiye ekyusa obulamu bwe ajja kuwa embaga jjukira omukyala temugenda mu sharinga ekyo contributinga si kibi naye ye alina plan ye yakuwasa omulala alina plan ye yakugula motoka omulala alina plan ye yakuzaayo baana ate international schools kakati alyoka ajja ne kakati so mpayo 2 millions ngenda kuzikuwa mu bbanga bwetiti olw'okuba gwe tolina plan yiyo tolina vision tolina kigenderirwa tolina
nteekateeka yonna ng'okwata ng'omuwa kata okusasula gw'otuusiza nawe okubaako kyokola ne mulyoka mulwana anti ate ng'oluusi abantu abatera okubeera bwe batyo ate mukwano gwange ate sijja munyigiriza nnyo okuzimusaba oyo olabyeko omuntu abakozi ne bagamba tetuva ku sayiti nga tetulina ssente zaffe engeri gy'abanjamu ayinza okubeera nga nzaagala kati ate zinoonye kubanga nange siri bulungi ndi kumaggwa ogenda okulaba sebo oli gwe batadde ku bunkenke azinoonyezaayo azireese lwaki because buli wobeera n'ekigendererwa ebintu ebiri around you they work out as a puzzle kubanga you're not intimidated kyoyagala okyagala ate okimanyi engeri y'okukifunamu and you go for it, you are a go-getter. So, saagala nnyo tutambulire ku programs z'abalala tubeere ku vision bw'obanga oyagala kukola big changes mu bulamu bwo you have a vision of yourself nomanya nti kino kyenjagala abaana bange njagala basomere mu ssomero bw'eriti ssente mmeka ezeetaagisa okubanga basomera mu ssomero bw'erityo how much do I have to put aside kulwa project eyo kubanga nayo project yalo ate ogigusadde emyaka emeka mpaka nga bamaze okusoma it's myaka miyitirivu over 20 but this is what happens for school fees zitugwako tubeera nga be bagambye jjo nti enja school fees bazeetanga atandika ate school fees ate kiringa ne Christmas abantu Christmas ebagwako bugwe ennaku zino baayiga ogyetegekeramuko wa ogenda okulaba ekibuga nga kijjudde ku 24th abantu bashopinga nga balinga bamugambye nti Christmas yankya so even school fees no ebintu ebigwa tebiraza omuntu nga wange obulwadde tebuwoninga tebukola ki naye let's plan for ourselves kola ebintu nga bitono ombuuziza ennamba tewali muwendo naye ate ekintu bw'okola ebintu nga bitono kubanga bw'obeera mu maka in a setting omuntu owa bulijjo omanya nti abaana balina okusoma awaka abantu balina okulya olina okutambula gwe nga gwe facilitating ebintu ebyo oba abiteekamu essente ate n'ekirala oyagala okuba nga bwekulakulanya osobola okuba kuba school fees tezikoma okulya tekukoma okutambula ojja sigala ng'otambula airtime ojja sigala ng'omukozesa ekitegeeza bw'oba ng'ogamba nti njagala kuva ku ddaala limu eri okupangisa nzire ku ddaala eddala gwe kennyini gwalina okweterawo ebintu ebitono ebisoboka n'ogamba nti omanyi omwaka guno ngenda gula ttaka omwaka guno ngenda gula ttaka okusinziira ku busobozi bwo ntandikeko n'okuzimba ate waleme kubaawo kintu kyonna ekijja ne kyekiika mu maaso okujjako ng'olabye nti it's really worth it naye ekyekiika mu maaso nti kanyimirizeko project eno ate nsooke entambuzeeko eno waliwo ekizibu ebigwa bitalaze omukadde alwadde ate obulwadde bwa ssente that is alright naye waliwo okubanga project waliwo aze nakusomera oyagala kuzimba ate olabyeyo emmotoka empya ate ya bbeeyi nayo ogyagala n'essimu iPhone 7 nefuluma n'ogamba nti owange nayo njagalako oli mu kuzimba iPhone 7 3.5 ng'ogiguze nno online naye obusawo bumeka obwa oli mu bisatu buba bugituusizaawo ennyumba you know that's a very huge that is deposit on land that is so ebintu bye twagala okukola by the way sigamba nti aliens oba abantu abatali mu nsi be babikola bantu nga gwe oli n'atandika n'agamba nti nkubulye nze we nagulira ettaka eryo lyali lya bukadde busatu naye essaawa eno bw'oba toyinaana tofuna ploti y'emu gye nnina okiraba ettaka lya appreciatinga you save yourself from a lot ensonga lwaki mpeera nnyo example ku ttaka kuzimba because all these other things are liabilities emmotoka it's not a luxury tuba tuje oba ogyetaaga ng'omuntu but it takes money from your pocket kati bw'obanga toli ku level eyo ey'okuba nti you will spend ate weekulaakulanye mu ngeri endala it's better actually you develop yourself with something that appreciates instead of developing yourself with something that takes money out of your pocket every other time okujjako ng'emmotoka eyo ate ekuyamba okuba ng'oyingiza bwebe kuyamba okuyingiza then that's a different thing that means contributing ku plans z'endala okubanga ozikola bulungi nga zigenda mu maaso waliwo abamu ku ffe tulinda mpaka nga tuli ready oliwo bawuliddeko abo ku account kuwezeeko 10 omanya kati kankwateko 2 nguleko plot kwateko 3 ntandika okusitula ennyumba nokimanyi nti abantu abo they never do anything sometimes kubanga buli wobeera n'ekigendererwa you start small tandikira wooli okukola the big changes ate big changes zetwogerako ziyinza okuba nga ziri mu relationship
ziyinza okuba nga ziri mu byabulamu bwo, ziyinza okuba nga ziri mu byanfunayo, ziyinza okuba nga ziri mu developmental status oba mu kwekulaakulanya okwezimba ng'omuntu. Naye olina kutandikira woli. Show up for yourself. Olina mmeka? Ninayo bukadde 5. Kiki ky'osobola okuplaninga mu bukadde 5? Olina mmeka? Kubanga ziri endala zonna we zijjira. This is what we do. It's not a bad thing to save. Naye ate waliwo kategori y'abantu nga baatuuka ku level nti buli zaafuna as investinga. Because development yonna gy'okola mu bulamu bwo, kebe mu health yo, kebe mu relationship, kebe ebala investment. Oba oteekamu ate ng'osuubira nti ojja kukola ki? Ojja kufuna results. So abantu abamu kuba tulina statuses zanjawulo. Abantu abamu abagagga bava ku ddaala eryokuba nti basevinga. Ensonga lwaki otuuka ku muntu gw'oyita nti mugagga n'omugamba nti naye wandimpadde mu lanchi naga nkubuulire nsigazaamu egyo ngenda kulya mu lanchi wali mbeere nga mpedde. Naye nga bizimbe bimeka byalina, nga maduuka ameka galina, sente meka ezigenda ku akaunti ye, ezigenda ku investment account ye. It's a lot of money. But the thing is yayiga nti saagala kubeera na cash kubanga buli mbeera ne cash, the ways of spending zo zijja kujja. Gundi ajja kulwala, gundi ajja kukola kiji, gundi ajja omuntu yenna ate munange ndi bubi ate ki nja kubanga nziwaayo. But the thing is buli nusu gyenna ya investment. Kakati this is what the bank does. Kutwalako sente ezo nekugamba ngende negena ne investinga. Nekuwako a bit of interest. But the thing is you are not gaining because ezo sente ezo zibakozesa okola ki okubanga they are investing. So bwobanga gwe ng'omuntu osobola okwetirawo projects n'ogamba nti ngenda kubanga njiteeka wano kutaka, ngenda kubanga njiteeka wano, you invest somewhere. No creating an investment yo ogenda okulabanga one month after another ebintu bipayilinga. Ezantu ze payilinga ku account, you're piling with ideas. Weekulakulanya. Tokulakulanya. Saving is not bad. Save to n'ogamba nti nze target yange yakusonda obukadde 5 nga ye ntandikwayo. That is not bad. Naye obukadde 5 ngomaze obusonda alagamba nti akanindire ddala mpaka nga nsobola okuyiwa tipa z'omusenyu mmeka magulu 10 ate mayinja ate biki byonna ogenda okulaba nga ozeetuddeko kasita zeeyongerako bw'ofuna ebizibu bw'okola ki bw'ozituulako. It does not help. Naye bw'obanga ekintu olina ky'otandiseeko. Kye njagala okugamba olwaleero, inactivity prolongs our own sorrow. Baako ky'otandikako essaawa eno wetwogerera. Resolutions tozikola ngamba nti kaneweemu emyaka 3 nga bwensazeeko ndyoke ntandika okukola. You act now. Bw'obanga olina survey gy'oyagala okukola about land, teekako abantu abanoonya ettaka. Ate bwe bakuyita nti jangu ondabireko ng'ogenda ng'olaba. Bw'obanga it's about relationship, you act now. Togamba nti ate nja mulinda mpaka next vacation. Oba ng'afunyeyo leave. Nti kamulinde bambi ng'empaka ng'ebintu birungirungiko. Bw'obanga you have a good approach nga you're polite enough, osobola otuukirira omuntu n'omugamba nti kubulye tuli bubi. Relationship yaffe egenda tutule wansi tubeeke ekintu kye tukola ate tukisalewo olwaleero. We don't have that much time to waste. Waliwo abalinda n'agamba nti mwali mukyogeddeko nedda mbadde nkyanoonyeza akaseera akalungi tusooke tukyogere. Oba mulinze yakitandike. Nti ate waliwo abalinze bakitandike omwaka ne guggwako myaka 2 ne giggwako. Olinga takirowooza nako. Gamba omukyala waliwo omwami actually he's a friend. Okay. Kale tugenda maaso osobola okuba essimu mu kitundu ekiddako n'otubiira ku bikinayo byeyagala okukyusakyusa. Hilda ayinza okuwa ku magezi on how to go about it. Tava tukyagenda mu maaso webale nnyo okwekumira ku NTV ne Spark TV. Hilda Bahati gwe tuli naye mu studio twogera ku nkyukakyuka. How do you change your life rules you follow okukola enkyukakyuka ezo zoyagala mu bulamu bwo. Hilda mukwano gwe gobadde otugamba nga omwami ng'agamba mususpecting okuba nga alina ebikyamu byakola. Nze ebbanga liweze ndoza girenga myaka 2
naye wali okimugambye ko wali mutuuzizaako noyogerako mulinzi atandike kati mulinzi oba mukwati nti ya mulinzi atandike amugambe mukimbu mwami nina munno gwenjagala anti kakati era nange kyekibuuzo kinamubuuza namugamba nti okay kati agenda kutandika atya nti nina ebikolobero byenkola oba nina ebikyamu byenkola nagamba kyemmanya ndaba nti nyiiga ndaba nti kati yalabika azira emmere oba toyogedde kikyoyagala era ne mubino ebintu ebyokukola enkyukakyuka ennene mu bulamu bwaffe olina okumanya kikyoyagala ate olina okuba ng'osobola okukinnyonnyola ng'osobola okukyogerako bulungi emotions zo ng'ozitadde ku bbali okubanga ebyokukaaba ebyokukola kiko abantu bangi nnyo bayida bebakoledde resolutions ku bannaabwe wali oyiddeko abakyala bagamba nti omwaka guno nno ngenda kugula emmotoka naye ng'agamba okugula emmotoka tali employed abalya ku nsawo ya mulala ngenda kufunayo ekijjamo ekingulira ngenda kufunayo omusajja agenda okungulira emmotoka ate ennaku zino n'abavubuka gye bali nja kufunayo omukyala angulira emmotoka kakati ennaku zino bayize n'omuze beekuba ku bakyala abakulu nakusanga oli corporate woman okulaba weesobola nalyoka atandika okwekubakubako ate kati se ennaku zino abantu bebalina a lot of issues either mu relationships oba mu marriages zaabwe ogenda okulaba nti kano kampadde attention kati nako kabeereyo nga kagamba bannaako by I'm going to cruise this year. I'm going to cruise this year. Bwobanga bamulese yekka n'ekikomando tasobola kyegulira. Kati olaba nti abantu bakola resolutions kati bwali mu mbeera eyo the more you count on other people era nakiwandiika in the book Deliberately Selfish, the more you count on other people the more you disappoint yourself and prolong your sorrow. Oberanga ye prolonging, a process yo gi prolonging. Kubanga omuntu ono bwamala n'avaawo era ojja kumala obuko ogende kumulala lwaki kubanga ky'omanyidde gundi ajja kumpa ate olwo batakuwa n'onyiiga n'otandika basongamu engalo beba government yetuyambe oba gundi yammenya omutima oba gundi yankola bwati ne bwati engalo zonna 2017 I believe it's time to reflect n'okubanga twesongamu engalo zonna ofefe kenyini netumanya nti if anything goes wrong it's our fault, it's nobody else's fault because sibe bali mbulamu bwaffe sibe batambuza obulamu bwaffe. Yesterday waliwo post gye natandeko neŋŋamba nti you create your own destiny. Waliwo yangambye okay oba tolina Katonda and what God is the supreme being. Katonda fenna gwe tutunulira as the supreme being, but the thing is ndoza olusi Katonda atula mugulu n'asalako n'afunye emikono n'atunulira n'aseka n'okuseka n'agwa ne mukati nagamba oba bano bali kuki kwanga nkuwadde everything that you need, that you literally need. Olina obwongo bwoba wasoma oba tewasoma you can do anything. Tulabye abantu abakulaakulanye abeezimbye nga teyatuuka wala mu kusoma naye ate oli n'atandika okufuna excuses ng'omanya nti gwoseeredde ng'omanya you're on a downward you're strolling downward. The moment wojjawo ekyokwekwasa kyonna n'ogamba nti mu mbeera yange kiki kye nsobola okukola, mu mbeera yange kiki kye nsobola okufuna mu ssente, mu mbeera yange nsobola ntya okuva ku ssente ze mbadde nfuna bwe mbanga mbadde nfuna $5,000 omwezi nensobola okubanga nsobola okweyongerayokko nenzidabolinga oba nenzitripolinga oba si kyekyo mu mbeera yange bwe mbanga mbadde nsaasanya busaasanya buli ajja ate sumbusa za cabbage n'omuyita ate obunyama n'omuyita mu mbeera yange kiki kye nsobola okukola okubanga nsobola okubanga I bring down my expenditure nga nsobola okubanga ne budgetinga bulungi nnyo esente zisigadde wate nesobola okubanga zikola ebintu ebirala. So ffenna mu mbeera yaffe ku level yaffe kwe tuli olina ky'osobola okukola, tosobola kunnima nti tolina ky'osobola kukola. Waliwo oli ng'alina ebiruubirirwa bye naye nga talina waatandikira ku zero wali ekibirwa kyange kyakuzimba naye ng'akyalina wa maama wabeera talina mulimu naye nga ye muli awulira obwongo bwe bumugamba I have to own a house. Kakati okukkiriza kulungi nnyo naye ate okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu, kuba kwerimba. Ate abantu bwe batyo era bamala ne babeera so much disappointed mu bulamu bwabwe. One babeera disappointed ne Katonda nno nga si byali nako si yabikuleetera, because the thing is Katonda is not going to wake you up akugambe genda okole oba genda ofuna omulimu ngambye ne bwobanga tewasoma. So omuntu gw'ogambye
toyina mulimu okyasula mu bazadde bo naye oli awo gamba nti nze ngenda kuzimba kirungi nnyo okubeera with those dreams. Dream big as you can but don't lie to yourself. Bw'oba ogamba nti nja kuzimba njagala otandika okwogera nti nja kuzimba naye nga bw'ogamba nti omanyi engato ngenda ziteeka mu bigere ngende nnoonye omulimu waawe nsobola oba nsobola kulima oba waliwo abantu oluusi abampeereza messages n'omulabira ddala ng'ali ku kisenge akooye omuntu nakuweereza message n'akugamba nti nkubuli omulimu gwonna gumpa oba gwa kusimula office oba gwa kusimula tooyi oba gwa kukola ki ng'atuuse ku kisenge awulira kyonna ekisobola okuva mu ssente asobola okuba ng'akikola. Era omwaka guno one of the things naddala omuntu ali mu mbeera eyo gy'onnyonnyodde one of the things ekigenda okujjawo oli kwe kukoowa n'okoowa embeera ne bakuwa emmere ne bagikwogerera by the way waliwo abalina newaabwe nga bakyabeera mu bazadde baabwe naye nga n'emmere bagikwogerera nogaye lwaki tova lwaki teweepangisiza tosobola nga taata agenda okubawaka nga bagaye gwogula sukaali wenca genda onoonyi ate n'olyoka otandika okutolotooma naye ogenda n'otuula ku ludo oba n'ogende wa mukwano gwo ku botiiki n'otuula n'oyogera lunaku lulamba oweereza akameseji abewaka emmere eyidde nomala n'ojja ng'osooberera n'obagamba oba mmere bagikuteereyo mu kisenge n'ogenda n'ogirya ng'omubbi waliwo ebintu bye tulina okukoowa okitegeera kubanga bw'obeera ewuwo ne bw'oba nga oli mukazi gwe ka mitwalo 2 naye nga wuwo nomanyi ojja kulya ekikomando kya 5 oligenda oliteekako kakyayiko ate omanye nti ojja kuva ku level bana ffena gye twatandikira tetwatandika bulungi. Waliwo recently we had a family meeting nga twogera ku prospects zaffe ne reflections zaffe ng'abantu wagye twagala okubeera and I reminded my sisters and brothers ne bagamba we nali ku campus that is for my first degree we nali ku campus nali mbeera mu kayumba it was a very very tiny room limpangisa naye nga my brothers bangamba wabula tukulidde mu karuumu ako tukukyalidde one of my brothers our last born ali mu senior 5 nanzijukiza nangamba wabula tuvudde wala naawe namugamba nagamba twabeerako mu kayumba wabeerako mu kayumba bakali ka mitwalo yali ya mitwalo 6 room ate nomala novaawo ne tugenda eri kugamba ngolaba amadala kyanzigudde nnyo amaaso nti amadala gempiseemu okutuuka wentuuka wano wendi nanga kankubuulire I'm going to work hard you're an inspiration to me kati I'm not going to settle for less ate ne wentandikira wansi nja kumanya nti nja kwambuka naye waliwo abantu abagala okutandikira jjukira nabagamba nti ekitandikira waggulu ntaana kubanga singa nayagala okutandikira waggulu apartment yakakadde olowooza sandifunye yazimpa teyandibuze naye nga at what cost at my life my time okitegeera kati ekitegeeza bwe mba njagala nenga kantandikire mu y'emitwalo 5 obanga n'amasanyalaze nago ganduulu n'amazzi ganduulu naye nemmanya nti omanye nja kuvaawo ate graduating ate nga nina obusobozi obugraduating nga maze okuvaawo ku level eyo ngende ku ndala so olaba nti waliwo ebintu ebirina okubeera realistic mu bulamu bwaffe tulemega kubawo obukubiro ogamba nti kankubulire nze omwaka guno ngenda kuwasa ate embaga ate nga yakitiibwa ate okukkiriza kulungi nnyo webale nnyo okukkiriza bwebale nnyo okuloota naye bw'omala okuloota zuukuka okukole oddeyo omanye nti embaga gyenjagala abantu baplaningira ku munsawo z'abannaabwe waliwo yaŋŋamba yakola budget sebo nga ye talina wadde n'ekikumi akuba list bwat amaze okukuba budget ye n'akuba list Farida ajja kumpaayo Farida wa bubiri Farida talina nnyo ajja kumpaayo 2 That is so absurd. Kwanga enaku zino abantu balabufu ate enaku zino kati nga bwe twogera waliwo abawuliriza nga they are taking in ebintu bye twogera essaawa eno nga mulabufu tagenda kuplaningira tagenda kubeera nga supportinga plan z'abalala naye agenda kukola plan ezize kati ndowooza olaba ensi mwe tuli economy yeeyongedde okaluba buli aplaningira wuwe kakati goddawo ogambe nti gundi ajja kumpaayo obukadde ameno akakadde oba ajja kumpaayo emitwalo 5 nti Bahati ajja kumpaayo ogenda okulaba ze kubanga alina meetings endala n'abalala abalina ocontributinga n'agamba nti nkuwaddeyo 5 tandikiraawo ate tomunyiigira naye alina kyeyeevuddemu okitegeera naye ekyokuplaninga ku balala obanga oplaninga mbaga ngendako ate waliwo abagamba ngenda kuwasa omwaka guno embaga gaggadde naye nga n'omukazi tamulina ajja mufuna anti bagamba bangi bw'omala okuloota kubanga abo abaloota by the way
atuuka ne September ne mu October ng'akyaloota agenda kuwasa, agenda kwambala kadaali, agenda ku side zombi waliwo abaami n'abakyala agenda kwambala kadaali ne November netuuka nga akyaliyo naye ng'omwami tamulina oba omukyala tamulina ne wadde sente ez'okuba nga asobola okuteekako ngambe oba mitwalo nga 5 ogamba nti kambeeko kyentandikawo nga tekiriwo. So saagala nnyo tubeere ne blind faith, njagala tubeere with constructive faith kubanga nga bwe bagamba, I think it's in the Bible somewhere, essuubi erirwa lisinduukiriza enniini. Bw'opulaninga ebintu tebituukirira, weesuubiza wekka. Aga nze nja kola ate nno ne tubigamba abantu, nze ngenda kola bwenti, nze ngenda kola bwenti. Ogenda okulaba nga bakugamba waliwo obuposti bwe nalaba nga end of year agamba nti kakati mmwe abaagamba nti mugenda kuwasa wabulayo ennaku 3 balina engeri gye babibala. Yagamba olina okuzaala omwaka guno ekiro kyaleero olina okufuna olutwe lugaana byera bye toddamu tunyumiza. Yes, kati that's the rate at which the world is going, but the thing is ngawe nagamba mutabo, you become deliberately selfish. Sigamba nti nga togaba oba to contributing oba tokola ki, mind your business. Bw'obanga olina olubimbi nga balukupimidde nti kakati munange buno bwe bulamu bwo lulimu olugguse, ate tutandika kulingiriza gundi nga ali mabega nnyo oba gundi nga ate yadduka nnyo. Bw'abanga adduka misinde kadduke misinde, osanga that is his pace, gwe pace eyiyo ndala. Kakati can you get down to business and start acting instead of dreaming? Phrase that I read some time back, negamba nti the dangerous dreamers are daydreamers. They dream and they act. Naye abantu abaloota ekiro nga weebase ozuukuka nga obadde olose nina sente nnyingi n'ozuukuka ogenda okumagamaga bambi ng'okyali mu karuumuko tewali na box gy'ogula kulaba oba mulimu n'amasannyalaze baagakugjeeko wataddewo kakando wansi awo okitegeera. So the daydreamers be bantu aba dreaming anagamba nti ndi ku kino naye kino kyenjagala, ndi ku kino naye kino kyenjagala. Ogenda okulaba nga atekinze action ayina zaasasuddeko. Awo omukyala agenze n'amugamba nti munange nze nkwagala ate saagala bintu nno byakulwalwalwa kati ombuulira ne tutandika ekintu ne tulaba engeri gye tukitambuzaamu. Ate naawe omukyala n'otabaawo mukwekoma ate munange kakati katulinde katusooke nerowooze ate okusaba kirungi n'okwerowooza kirungi naye n'okumanya ki ky'oyagala gwe ng'omuntu. And don't waste other people's time and don't waste your own time because no one has that time to waste. Bw'oba togirinanga weesikamu. Anti bw'obanga tagirina ne yeesikamu ate toddaawo n'otandika okugamba ate munange nze kale yajja n'ancamula ate kati n'agenda abeera akyagala kulenga hard to get. But that does not work. Kyokka ng'onaze yayagala muntu wa omwaka ogwo nina okuwasa wabulayo emyaka 4. Waliwo abantu bagamba nti njagala kino okubeera single is a choice. Tewali yali akikutaddeko, no one has pinned it on you, what tewali akikulemezzaako oba si kikoligo. Yes, it can be nti ancestral and what oyina ebintu by'olina okukolako, but the thing is tewali mukyala yenna asobola kungamba tewali musajja azze n'amugamba bukyanga omwaka gutandika mpaka ogusembayo gye bali naye tobaagala si b'oyagala. So being single is a choice gwaba yeesaliddewo. Being poor is a choice. Tewali ugamba ate mama wange teyamplaningira bwaba teyakuplaningira, what are you doing now? Don't think about the past. Ebyemabega byagenda teyaplaninga n'akuzaala Katonda kwadde obwongo obubwo akuwadde. So you're repeating your parents' mistakes. Ate nze munange nze obwenzi bulabika bwa family. It's your problem, not the family's problem. Oyina obwongo bubwo, oyina omubiri gugwo, teguli attached to them. Ekitegeeza you can make your own decisions. So ekintu kyonna as far as making big changes mu bulamu bwaffe. Ate munange yes wait eyinza okuba nga yakika naye you can do something to make it better. As in wait omubiri okugejja kiyinza okuba nga kiri mu musaayi n'ogamba nti waffe munange nga tuli banene. Yes muli banene but omuntu akeera ku makya n'olya pizza eyafiseewo
eri mu fridge n'ogijjayo n'ogiteeka mu oven oba microwave n'otandika okugigaaya nga bw'oli ku TV nga muli banene naye okeera ku pizza eyasuzeewo naye ate waliwo oli nga ye akeera kuteekako nga tona kutandika kukola dduyiro kudduka kati mbuulira those results are two people that have decided their destiny. One of them is kugejja until nga amaze okufuna ebirwadde. Another is kugamba nti I can do something about my situation. Break the cycle y'owaka. Nsobola okugibreakinga. I can keep fit. Ate nsobola okugoba ebirwadde mu bulamu bwange. So it's a mindset. Ffe tulina okusalawo tewali muntu mulala agenda tusalirawo. Okay. Ali ku simu. Yes, ke kaseera. Naawe otubuulire byolowooza byagala okukyusa omwaka guno. Hello. Bulungi bannange ogamba otya Ivan Mwasuze. Happy New Year. Wanji? Kuliko okuyita mu mwaka. Omwaka munayi twaguyita mu bulungi alhamdulillah. Mudamu Hilda mulamusuza naye akulike mu kuyita omwaka. Kale sebo omwaka twaguyisemu. Kati nange omwaka guno nina bye planning bingi okukola ennyo. Mulina okuzaala. Okay. Omukyalo omulina? Mukyala mulina. Ivan bulijjo toli mufumbo. Siri mufumbo. Naye okolibira nnyo abakazi. Bulijjo ndowooza olina mufumbo. Kale Ivan. Mwebale kuweereza. Kale. Tukwagalize ebiruubirirwa byo okutambula obulungi. Tamfariza. Sebo. Webale kuweereza mukwano. Kale naawe gye baliko. Amanyi ono Teacher Henry. Yes, Teacher Henry Kalisizi. Ndi mu kibuga Kalisizi no gye nnonyizaako. Madamu Hilda nkulamusiza Happy New Year. Happy New Year sebo. Kyamaza mutandise bulungi omwaka guno mutulaze enkola abantu tugenda genda mu maaso. Yes sebo. Kwetali omusawo Prosa Kaliza. Gavumenti webale nnyo okuweereza yatenga akuba esimu negaani yakugoberera nnyo. Bambi naye sooka oleke. Eyennyabo. Mukola mutya mu okuyita mu kumpi buli lunaku? Kwagala TV nakufaayo nnyo nakulemerako buli kimu kiba kyakulemerako. Ne bali abalala bo baagala naye bagamba tebayita. Balemerako ne bigaana naye Madamu Hilda yena kayogeddeko awo. Yesebo. Ng'oyagala obeere n'ekikogendako mu maaso olina okwerumya. Kubanga buli kimu oba ofuna n'oba ofuna sente oba ofuna obukadde otamanya kigenda mu maaso nze obutatuuka ku kigenderwakyo. Bw'oba otandika omwaka abeerako ne goals zo. Njagala okugula ettaka, njagala okuzimba bijja kutuukirira. N'oba ofuna emitwalo 5. Emitwalo 5 osobola okulyako omutwalo n'osaving emitwalo 4. Bisobola okukola omala okukana okusaasaanya. Ekikyeno ekikalizo webale. Kale bambi. Webale nnyo. Ky'okusavinga ekyo. Hello. Baby Farida, bannange, how are you? Bannaye kati nfuuse na baby ogamba otya Rita. Agamba ki mukyala Hilda? Jja wuuno wano. Mumbejja Rita ekabowa. Yes Rita. Bane nze njagala kukyusa bizinensi. Naye amagezi ge gakyansobedde kubanga nina ssente ntono nnyo ate njagala kukyusaako ku bizinensi. Okola ki kati Rita? Okola ki kati? Okola ki? Mune nze ndi mukyala wa saaluuni naye ndaba nga obukadde bwange gye bunajja nja kuba sikyasobola kuyirira bbanga ddene nja kuba kati nina okupulaninga kati saawa zino bizinesi esobola okumbeezaawo nga nsobola ogiddukanya wadde mba nkaddi. Olinawo ssente mmeka? Ate n'abaana bange ne basobola ogikola. Rita olinawo ssente mmeka? Sente. Waye Farida oyagala kunnumbisa njagala kubba. Sente ntono okusinziira ku bye njagala okola. Naye nga biki by'oyagala okola? Kyemmanyi. Oyagala kukola biki? Ingirako ku kibuga nsobola okola botiki mu kibuga ebyo weebi. Okay. Kale tukyogereko. Kale Rita. Asobola otunda ensawo. Nti asobola otunda ensawo. Waliwo yayogedde ku kyokuzaala. Waliwo ne wana agambye in 2016 my plan was to have a baby but unfortunately my wife had 2 miscarriages so it is still my plan for 2017. Just pray for me. Yes, kakati that is unfortunate. Sorry about that, but still you can do something about that. That means medical consultations, nokutegera kizibu kyenyini wawe chiva, and that can be sorted. But I wanted, manabadi njagala kwogera ku the planning side of it. Abamu kuffe
twagala nnyo batumanyidde nnyo culture yaffe eya wano okuba nti buli mwana ajja n'omukisa gwe naye ate abaana ne bazaalibwa ate ne tubeera so much strained nobanga tokyasobola kwetuusako kantu sikagoye sikako azi nona nosiiwuuka omwana n'afuuka mwana. But the thing is omwana is not an accident. Yes, waliwo abajja nga badde embeera teyeebeereka ne mumufuna naye ate ennaku zino tosobola kumpa excuse yonna ekyo kisobola okubaawo okay 5% but the 95% osobola okuplaninga nomanya nti omwana agenda mufuna mu bbanga bweriti oba nerugamba nti ne bwe lubanga olubuto oluguddemu by mistake ne bwe lubanga 9 months for this baby to come okubanga mu planninga so omwana ono ne mu planninga namugamba nti bulamu buki bwe tugenda okubeeramu kubanga abantu abakulu ensonga lwaki abantu bastraininga nnyo nti mubeera no constraints oba mubeera n'ebizibu ng'abazadde ate ne bibeera nga stress yammwe ogiteeka ku mwana okitegeera naye bwombanga oli gwe ng'omuzadde ng'omukyala nomanya nti tujja kutula wansi to planning omwana ono sente mmeka ezigenda okumubeezaawo sigamba nti kakati nabalekedde ez'okukameeza ez'okugula emmere agamba nti pampa muzigule okwo ate amata nago mugagula okwo anti okwokereza ozimba ennyumba kulina omwana yazze ebirubirirwa bikyuse naye omwana was not an accident n'okuzimba tekwali accident that means osobola okubanga buli kimu kiri mu proportion yakyo nga tekibanyize nnyo kubanga kibaleetera okubanga mufuna obutakkaanya stress nyingi nnyo because most of the parents bajja kugamba bwe twali nga tukyali ababiri ebintu byali byangu but when the babies came in what exactly didn't you know yensonga lwaki abantu in this generation there is life coaching for everything even for preparing for a home nemumanya nti omwana agenda kujja mu maka gatya tubadde tutegeragana tutya schedule yaffe badde etambula etya right now schedule yaffe ina kukyuka etya ye maternity leave kasitene gwako omwana agenda kusigala nani ye omukyala ajja kubanga akolera wa addayo mu company gye yalimu oba tulina ebintu bye tusobola okukyusa so there are a lot of things that affect muyinza okugamba nti ate banange nga planning abamungi oyo but at least ekendezako ku stress muba mukubye ekifaananyi mu maaso nga mumanyi kyennyini kyemugendamu owa business oyo tujja muddira katumulemu katono tabaawo yes tukyagenda mu maaso webali nnyo okutweyingako Joseph wanagamba Joseph Kindeku hello Hilda and Farida I would love to change a job immediately this means quitting now but my worry is how will I run my family as I look around for that job I want. Okay. You want to quit a job and immediately. You don't have one. You don't have. No. You don't have one to run to. Another one. That's a bit risky, but the thing is, if you're not being chased out of that job, it's just coming from within. You're not content. Being in suspense, you can avoid being in suspense when you're alone. Nebo bane family. There are things that are not possible because then buli omu atunuulidde ggwe for survival unless you're telling me that your wife ayina omulimu ogusobola okubanga guba sustaininga kubanga I've seen families where a man avudde ku mulimu naquitinga n'agamba nti omanyi this is not where I'm supposed to be n'ayogera ne mukyala we n'amugamba nti omanyi tugenda kubanga tuyimiridde ku ggwe for this time being but I'm very hopeful naye ate era omuntu bw'atyo aba asuddeko ku nkesi ng'alabye okoze survey you don't just move out of a place you don't just go into another place okola survey n'omanya nti kino kyenjagala abamazeeko nakyo bakituuseeko batya do I have the possibility do I even qualify for it kati ebyo ebintu byonna byolina okubanga okola ki onoonyerezaako nogamba nti abantu abalina passions nga zennina bakoze eki what's that different thing that I'm bringing gyenjagala okugenda if you're bringing your ordinary thoughts and your styles please stay where you are if you want something different nga ogenda ku offering ekintu nawe ekyenjawulo ate nga kiri achievable kiri attainable kirina time frame then go for it naye ng'okimanyi nti olina support nti osobola okuyimirira ku kugulu okumu okwa your wife to sustain naye bw'obanga she does not earn ate nga nawe you want to quit nanti kakati omwetunuulira then the problem start coming in the thing is kwe kuyima wooli n'omanya how best can I utilize my surrounding, my surveys, my research,
waje njagala okugenda, possibility ki eriwo, ate era ne probability ki eriwo okubanga nfuna omulimu mu bbanga bweriti. Ate n'ekirala bw'obanga obadde oyogera ku quitting, that means that you have been thinking about it for a very long time. Togenda ku cliff n'ogamba bugambe nti omanyi kati kankole ki kambuuke bubuusi. Kubanga ekyo scenario eyo ebeeranga wali olabyeko cliff nga waliwo cliff endala makati waliwo ekikko, omuntu ayagala okubuuka asinziira n'ava wala n'alyoka ajja ku cliff n'abuuka n'adda ku cliff endala. Naye ate bw'ojja n'otuuka ku cliff weesembera ddala ku kalebwerebwe wali n'ogamba nti njagala kubuuka tosinzidde, that means ogenda kugwayo bugwe. So bw'obanga obadde omanyi nti nja kukwitinga mu bbanga bweriti, start saving. Omanyi nti zino sente it can push me oba zisobola okunsindikiza emyezi 6 oba mwaka nga bwe nnoonya ekyokukola, okitegeera, and within that time nga weeyongera okuba omuyiiya, weeyongera okuba going from employment to employment nga you don't have a mind of your own and creativity kijja kumenya nnyo because bw'onooba nga tofunye exactly ky'obadde osuubira gy'olaga, then nga tosobola ate kubuuka kudda kubanga olina by'oyokyeza, you've burnt your bridges, oba osiibudde, whether ovuddewo mu bulungi oba bubi, but osiibudde, okitegeera, maybe there is no room, then nga you are not creative, you cannot earn whatever small you can earn. That is that when kugambira, look at your passions, gwenga gwe, what can you do outside that work? Do you have any money ozosobola okubango investing nga niwe kibamu kintu nga kitono nga kisobola okuleta esente zisobola okuliisa buli lunaku ne wezibanga si sente za kuinvestinga mu kuzimba kola ki nga zisobola obbabeezaawo mu transition eno kubanga transition eno eba eyokya oba olina okubanga olina weweekutte newankubadde nga watono nnyo. So your creativity, gwokubeera nga yo innovative, gwokubeera nga oli muntu muyiiya ate oyanguwa, yo swift. Waliwo abantu abagamba nti njagala kukwitinga naye ngaali slow ng'agenda kudda awaka yeekulule amala alabe ku TV asabe ku kacaayi oluusi asabe n'emmere gy'ataaguze ate ng'akimanyi n'omukyala atakola oba okitegeera bw'obanga okimanyi you're very slow then think twice naye bw'oba okimanyi nti olina obwangu olina by'otegeseewo then we can also have a one-on-one kubanga abantu bangi nabayita mu bintu byanjawulo kati goyinza okuba nga you have a special condition ekubanga ekuleetedde okubanga ogamba nti I want to quit, I want to do this ne tubanga tu studying embeera zo nga bwe ziri wawe oyagala okulaga wawe ova kiki kyogenda okukolera mu process eno then ne tulaba engeri gy'obanga you harmonize your life n'obanga toli affected. All right. Ali kusema hello. 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 Wanji nyabo. Nise saliwe bale kuweereza. Kale mukwano. Webale kulaba naawe. Madam Hilda nkutumidde. Kanange nkutumidde nyabo. Nze mami Michael MPG. Yes, mami Michael. Save kyo kikulu nnyo oba olina gy'oyagala okweyongera mu maaso. Naye waliwo oluusi emirimu nga twetaagako butuufu support. Either ngeri financially oba amagezi. Obukugu eri kyoba oyagala okukola ki okukola. Kakati ate waliwo obuzibu obulala ng'ebitundu ebimu gye tuwangaalira oba gye tuli olwaleero nga teriyo mirimu egyo ffe gye twali tumanyi mu buto bwaffe oba mu kukula. Tugeze nti wagenda n'ofumbibwa mu kitundu omwami wamufuna n'ogenda mu kitundu ekirala naye nga omulimu gwali omanyi ate gwasigala mu kitundu ki kirala. Kitegeeza oba osigaza amaka otandike bupya ewantu wapya emirimu mipya naye ng'oluusi tolina bukugu mu kyo ekyo kati omuntu oba omuwa amagezi ki. Ensonga endala oluusi bikyu ebyo bw'otuuka mu kitundu nga kipya kikuleetera okukyusa ebiruubirirwa byo naddala nga ffe abakazi ebyobufumbo bituleetera okukyusa ebiruubirirwa byaffe. Families ogireka olina kyobadde okola kyolinamu experience gyolaze tolina kati nja kukwera ddala example entuufu nga bwonoga nti nze mbadde mmanyidde oba byakumazzi buli muntu waba byakumazzi nojjodda ku lukalu. Business ziri totally different. Kakati buli kimu olango ekyo oyinza kuwa muntu magezi ki. Okay. Mwebale kuweereza. Nkali nyabo. Webale nnyo. Tusooka tulabe Mumbejja Rita tumugate wamu n'ono omugagga omuto Moses agambe. Thanks for the show. I have 300,000 shillings. Which job do I do? Do you think I can start to
I can start. Ntwala asatu. Ne Mumbeja Rita yagambye nti alinayo sente entono naye ayagala kubanga akyusa business abadde ina saloon naye eri outside town yagambye nti ayagala kubanga ayingira kibuga kakati omuntu ayingira ekibuga evaluation erina okubanga is totally different kubanga gy'obadde expenses rent mutonotono ate obadde ocreating the clientele okujjako ng'ogamba nti kibadde tekikola because ebintu by'abakyala there is no way it can fail. Kimukolera mpola naye yeetegekera kati olw'obukadde kuba ndowooza asiba ayimirira nnyo ati mwana akula ayinza obutasobola but still ekya salon saagala nnyo kubuusa maaso bwe tutandikidde ate nkutwale ku kintu ekipya all of a sudden naye salon naye ekula mu mitendera osobola okuba ng'otandika nga gwagyekoleramu ogenda okulaba ng'oyiseeyo omulala asobola okukola ekintu ekirala oba asobola kusiba penso ogenda okulaba oyiseeyo akola enviiri oba employinze maybe they are taking a certain percentage per head bakoze ki naye olumala n'ogamba ne bw'ogamba nti nkaddiye naye bw'obanga investment yobadde ogifeedinga obuzibu nti bwe tutandika businesses eyo naddala abali wabweru w'ebibuga tuzijjamu bujja most of the times tuzikama mpaka nga tezikyalina kizivaamu naye bw'omanya nti buli kyenfunye ngenda kubanga neefiiriza nkizeemu I cultivate ate customer care wange nga mulungi njogera ne ba clients bange bulungi abamu I give them even courtesy calls okumukubira okumala oli otya bikindudde okulaba okitegeera happy new year oba omuweerezaayo kakaadi oba okoze ki ozimba client eliyo bulungi ogenda okulaba nti gwabadde ayimirira ng'okola enviiri essaawa eno zze mabega wa counter gwakwata ssente ate abaana nga bakola so kiraba nti business ekula it has a potential of growing ate ebintu by'abakyala tebifa ebintu by'abakyala they will always bajja kwagala ogenda ku church nga balina okukola enviiri bajja kwagala kugamba every other month every other day there is a woman in a certain salon somewhere doing something so okujjako ng'ekifo ky'olimu tekiri strategic kirina gye kyekweseeyo so ogamba nti omanyi kansembereko abantu basobola okuba nga bandaba naye bw'obanga osazeewo okuba nga ocrossinga into town oyina sente ntono ezo sente ogenda kuba nga zigwera mu rent because rent is very high ate n'ekirala kiki ekyenjawulo ky'oleeta mu kibuga ekitali mu kibuga kubanga abakuba obugato bangi abakola boutique beebaka n'okwebaka neyeebaka olunaku lulamba talina zaatunze ye engoye ki ez'enjawulo kubanga ogenda boutique after boutique ng'engoye z'osangayo ku mpiza ezimu ate nga waliwo bannannyini kibuga abakusookamu nga bo balina akalimi nga bo tebajja nakulinda kufuna magoba olusuubudde mutwalo oyagala dutunda mitwalo ebiri ofuneko omutwalo naye ye n'amanya nti nedda bambi nja zitunda gumu kitundu oba nja zitunda gumu bbiri naye nga ntunze nnyingi business bagibaddemu for a very long time so bamanyi buli kimu bamanyi bani abaleeta bamanyi kati olina okumanya ba suppliers olina okumanya kiki abantu b'ogendamu kye baagala that is a whole new survey naye bw'omala okumanya nti eno bw'obanga ye passion yo sisobola kugaana ne gwama naye genda mu bya fashion naye bw'oba onoonya ekintu nga ogenda kukikola mu bukadde bwo a boutique is something that yeetaaga constant follow up yeetaaga constant updates waliwo eziva ku mulembe n'engoye zikola dead stock yes so it's a lot ali safe ne saluni A salon is much safe. Ekintu kyonna kikwatagana ku bakyala bwe kijja ku ngoye ezo zo bw'oba ng'ozze mu town then you are coming in a floating market kubanga abantu bangi nnyo ababanga bazikola naye ate ne bw'oba osazeewo okola boutique gy'oli wabweru w'ekibuga ojja kusanga nga it's not as many people ng'ate osobola okuba nga otunda price yo osobola okumanya abantu bo ate ne boutique osobola ogikolera mu saluni yo abantu ne bakumanya nti osupplying engoye. Oli bwajjaze kusiba kaviiri n'alengera wali akagato. Oba n'omugamba nti ndeetayo engoye ennungi. Ate no making sure nti oyina test because bw'oba oyagala tandika boutique bw'oba toyina test oba ofudde. Naye oli bw'omuleetayo akagato agambayo omulala n'agamba nti oli gundi yandeetera obugatto n'abuleeta. So ekitegeezo olina okuba muyiiya nnyo kyokka okuba ng'oli muntu w'abantu nga tewedistancinga mu bantu ate nga bw'oplaningira obukadde bwo in that you invest everything that you have. Ate ono omugagga omuto. Owemitwalo 3. Omugagga omuto kabe ono Rita
bwe tubanga tusisinkanye we can make a better plan kubanga kati tumanyi the details of how much money she has mbeera she mujjayo because abamu kufe nebyetu affecting okola financial decisions sometimes biva in our emotions oba mu relationships omusajja yanchawa yandekera abaana ate we nali mpangisa we twali tupangisa n'omusajja n'amala nandeka munju as in there are so many so sometimes our financial decisions ziri affected oba zireetebwa ebizibu bye tuba tusanze walala so nga ate kino si kyekyandibadde ekizibu ng'ekizibu kiri mabega tulina kuddayo ne tutracing ekizibu ne tulyoka tujjanjaba mentality eriwo essaawa eno so n'omuntu ono w'emitwalo 3 bwe tuba nga tusobola okumeetinga njamuwa free session bw'obanga osobola okujja ku office nja kuwa free session kubanga ku mitwalo gya 3 sijja kujjako ate eza consultation nja kuwa free session tutuule ntegeere oli muntu kikaaki kubanga olina ebiruubirirwa ng'omuntu obeerawo essaawa eno esente ezo osobodde otya okuzifuna kubanga bw'ogamba nti olina emitwalo 3 that means that you don't have a constant income eya buli mwezi so neetaaga okumanya oli muntu kikaaki oli obeera mu area kikaaki obusobozi bwo buli butya buyimiridde butya then tusobole okumanya nti emitwalo 3 obusobola okuzinvestinga wano ne wano so I will give you a free session making sure nti onkubira oba ompereza message to we get in touch. Okay, akadi tetulina nnyo naye tulaba omukyalo ono nga decisions zo zirina okukyuka olw'embeera gy'oyingiddemu for example marriage. Yes, because wabeerawo change of vicinity oba ebifo ofumbiddwa say for example obadde Mbale ofumbiddwa Kasese oba ofumbiddwa Mpigi wona wona woba ogenze jjukira eri abantu babadde banjawulo b'omanyi oba obaddeyo ne ka business ko obaddeyo ne ki naye ekintu kino ne bwe tuba tuyingira obufumbo tuyige okuba nti tugatta amagezi tutuula wansi ne twogera ku adjustments ezo abamu kufe culture yaffe tewagira nnyo kwegamba waliwo level oba waliwo status y'abantu nga ye bakutwala butwazi nga tolina wadde ekyoyogedde tolina wadde kyoteeseza tolina obeeraawo ng'olinze bakutwala butwazi but the thing is oli bwajja naakukwana nga ne bw'obanga bamukulabidde bulabizi najja n'akutuuza wansi n'agamba nti kaakati n'ogamba nti munnange mbadde ne kasaluuni kange wano Embaale oyagala tubeerewa bwe kufumbirwa tugenda kubeerawa nti tugenda kubeera Buduuda oba tugenda kubeera Kasese agamba nti kaakati Embaale ne Kasese eno mbadde enkola eri mba sigenda kuba nga nkola obulamu tugenda butambuza tutya ate sinze muntu amanyidde okuba nga ntuula awaka wokitegeera n'amanya n'agamba nti nze ndudde mu Kasese naye mu Kasese tusobola okukola bwekiti ne bwekiti nakukola yakasave nomala n'agamba nti naye jangu tugende naawe bw'onoomanyirayo omwezi gumu myezi 2 tujja kuba tumaziza okutegeera ki kyennyini oba tusobola okukola bizinesi y'emu oba tusobola okukyusa bizinesi so ekintu kino kiva mu kuteesa kubanga omuntu gw'ofumbirwa aba muntu ate aba akwagala aba akulumirirwa okujja kungongama nti gwamwekubako nti munange kansirike gyantwala gy'abantwala naye oba olina okweyogerako but in the event nti emirimu girina okukyuka nga bwatuwadde example nti ova ku nnyanja nga oli mu lunnyanja obadde omanyi byannyanja ate bakututte ku lukalu ebintu biri different obulamu bwonna we have to be very creative okuba nga tusobola okusurvivinga mu mbeera zonna okuba nga osobola okustudinga environment yo okubanga obwongo buzukufu in that ogenda awantu nga there is something the Bible talks about nagamba nti njabawo enanga omukisa mu byalo ne mu bibuga as in he's the same God everywhere ate bwoba omukisa era obeera n'omukisa mu kyalo obeera n'omukisa mu kibuga that means tewali wantu nnyo wali different abantu era bw'ogenda okusangayo economy ekyali yeemu okitegeera ekitegeeza ebintu biddukanyizibwa mu ngeri yeemu so you have to be very sharp and very flexible okuba nga osobola okuba nga oyingira obeera nga chameleon nga bwe bagamba obugende bulyambwa nga naawe olyambwa kati bw'ogenda awapya nga naawe weeyubula ng'osobola okukola ki okusobola okufiitinga mu mbeera eriyo n'omanya nti kakati ate wano tewali kino no establishing ekintu ekitali mu kitundu ekintu kyokka ekigenda okusobozesa omuntu yenna era omwaka guno bw'obanga ogenda kuba nga osolvinga ebizibu by'abantu ogenda ojja kuba mugagga
ojja kukola nnyo ate ng'ebizibu by'abantu tubisolvinga mu ngeri ya njawulo nnyo bw'otegeera nti mu kitundu tewali ngatto tewali atunda ngatto zeegasa n'ogamba nti omanyi kati nze ngenda kwanukula guno omulanga ogamba mu kitundu tewali ssomero naye nga gw'omanyi nti ku magezi agange mbadde nasarary teacher nsobola okutandika akasomero mu nnyumba yange oba ninayo extra room ne tutandike akasomero so you answer people's issues kubanga ebizibu by'abantu bigenda kuggwa abakazi bakola naye tebalina bye balekera baana awaka n'oteekawo kadekea kulera abaana b'abantu kubanga oli sharp ng'osobola okuba nga oyiiya ekintu ate omuntu bw'atyo ensonga lwaki abaami agamba nti naye tanzimbye oba okitegeera lwaki kubanga buli kyagala kuleeta oli ku tv agala tukole ebyo tebijja kukola omuntu omuyiiya bayira wasobola nosalawo nateekawo ekibanda ky'amanda ne bw'aba nga alina degree n'ateekawo ekibanda ky'amanda bameka baagala amanda okugafumbisa bajja kuja bagagule ate ova mu exposure eyo omaze okutegeera ku bantu b'okukyalo n'olyoka otegeera nti muno no botiki za muno size ennungi ennyo oba saluuni za muno size ennyungi ennyo naye ng'esente olina we waziteeka zizadde ate osobola okuziteeka awantu awalala abantu abagagga tebatandika nga bagagga abantu abatandika nga tubeegomba bali bulungi si bwe batandika nabo bali wansi naye bali flexible bali bayiiya beekuba kuli kye bali basobola okwekubako ne basobola okuba nga batuuka we batuuka so bw'obanga oyagala kubanga okola big changes ezo mu bulamu bwo sometimes you have to be crazy you don't have to conform nti ate kakati munange nga bwe byali bwe biriba emirembe n'emirembe ate senga wange bw'atyo bwe yali nange bwe ngenda okubeera emirembe n'emirembe ate mama wange nedda waliwo bwe tulina okufuna obusungu obwo ne tugamba nti omanyi nga bwe baali si bwe ngenda okubeera ebyange bigenda kubeera byanjawulo so nja kwekubako gwe nnina okwekubako nja kusonda ku buli kye nnina okusonda nja kuseevinga kye nnina okuseevinga nja kwerumya we nnina okwerumiza nja kukola ebintu bye nnina okuba nga nkola okuba nga nva wendi nga ntutteko ekigere wakiri omwaka guggweko ngambe nti kituufu nina ekigere kyensimbudde instead of okubeera mu kifo kimu ne weetooloolera awo naye nga bw'okaaba njagala kukyuka okay. Thank you, Hilda. Ndoza Mama Michael akuulidde. Yes, Mama Michael naye in case you get time we can always sit and talk abantu abaneetaaga office eri awo Namirembe Cathedral ku Centenary House ate enamba mugirina so ojja kubanga osobola okuntuukirira tutuule tuogere ate tulaba obulamu mu ngeri gy'obutambuza. Charity yawandiisa agambye Bahati, you're right, abantu beekwasa Katonda mbu God has a reason why I'm dating this married man. Like really? They actually lie and console themselves that way mbu Mukama kyayagala bw'atyo yakyagala bw'atyo bannange God wants the best for us all. That's very true. Ntisokolinde nti God has a reason as to why I'm dating a married man. Katonda yasala wantu buli Katonda yakisala munna. Yamuleetera mbasajja bonna namuleetera omufumbo. Namuleetera omufumbo. Ekyo kijja kyogerako because it stems from a lot of things naye gwe ng'omuntu oyagala ki? That is the only question I will ask you. Gwe ng'omuntu ajja kugamba njakala musajja nga wange naye munange ono omufumbo ye yajja kanjira mbeerako n'ono. Mwaka gumu myaka ebiri ozadde otandise okuslowinga down olaba waliwo abawala they arrive nawulira ng'atuuse talina kirala kyeyetaaga atandikira okwambala ebisaati ebirimu ebituli ogamba ye alaba nti kati nze maze okufuna ntuuse. The thing is gwe kikyoyagala gwe ng'omuntu omwaka guno bwe guggweerako kikyoyagala okuba nga wachivinze bw'obanga wooli si bw'oyagala okubeera that means olina ebintu by'ogenda okukutula olina okusalawo kw'ogenda okukola wadde nga kuli drastic nga n'abantu abakwetoolodde tebakutegeera agamba nti omanyi naye gundi tetumutegedde leka baleme kutegeera naye bakutegeere nga bakulabye ku finishing line omwaka guggwako ng'olina ky'olina ky'otuuseeko ekyenjawulo. Okay, Kathy, good to send you before we sign out. Wano, I love you so much. You have really touched my life ever since I started watching your show, and Happy New Year. But 2017, I wanted to take him to my mom. I don't know if it's fine because it's still early. Am I making a big mistake? Because I don't understand these things. I'm 23. 23. I want to take him to my mom. Does he want to go to your mom's? That is the first question. Change okubuuza kubanga omuntu tomusika busisi n'omutwala. He has to want it and initiate it okubanga osobola omutwala. But the thing is mubadde mu relationship for how long? Agami, it is too early. It's too early. So the too early can be 2 months or 3 months.
or even 6 months. Okitegeera, but depending ku myaka 23 okola ki. Are you a student? Oba wamala okusomanga okola? Olaba nti embeera ezo zonna zi affectinga decision gy'oyagala okubanga otwala. Abamu kufe we speak out of love. Love nga yakukubye. Esobola okwogeza ebintu bingi nnyo. Osobola okulaba omuntu mu nnaku 2 n'omulota nga muli mu kadaali. Nolotanga omuzaalidde abalongo. Notandika namwita Saalongo olwo omukaddiya mutandise okugenderera. So olina okumanya gwe ng'omuntu oyimiridde wa. Are you a student? Omaze okusoma? Ate look at the religion. Kubanga gwe oyinza okubaawo nga love eri mu kyenda naye ng'ono yabadde agezaako obugeza kubanga ogambye it's a short while nga tonaba kumanya oba ali serious oba tali serious. Yali akikugambyeko nti ye by the way I really want us to settle. Wali omubuuzizaako ayagala kufumbirwamu ayagala kuwasa bbanga ki ate gwe oyagala kufumbirwa mu bbanga ki kuba abakyala ffe ebirowoozo byaffe bikula mangu naye yayinza okugamba nti nze ndi 25 njagala mu myaka nga 7 awo nja kuba ready for marriage. Meanwhile gw'oloota kadaali essaawa eno. So you have to reconcile all those issues. Omanye ekintu kyendiko n'oli kyaliko. Are we on the same chapter? Ate, is this what I want for my life right now? Unagamba, I don't understand these things. Kakati, we need to sit down and talk at length about that. Nengo maze kutegera kichenyi kyoyagala gwe ng'omuntu instead of just going into anything that you see. A small thing about the book, NTV reception osobola okugulawo akatabo. Deliberately selfish. At how much? Ku NTV reception 25, and then ku Shamik bookstore, that is Entebbe Road opposite Kamkam Plaza. Ojja kubanga nawo osangawo obutabo. It's close to Centenary Bank, kumpi ne Centenary Bank, kitunudde mu Kamkam Plaza we wali bookstore yo Shamik. Ojja kubanga osangawo obutabo obwo. Bangi kumu ababadde bambuuza ate tobusangawa. Ab'ebibuga ebirala tujja, but for right now kakyali mu Kampala ku NTV reception ne ku Shamik bookstore. Okay. Yes. Mubale nnyo mubadde balabi balungi tujja kuddamu enkya tugoberere wali ku Spark TV atayina Spark TV osobola n'okusigalako ku mutimbagano ku Facebook tubeerako live ku page eya Spark TV ne ku NTV Uganda main page. Mubeere bulungi. See you the other side. Bye bye. Yes, tukyagenda maaso. Thank you for sticking to Spark TV. Tuline Bahati Hilda twogera ku nkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Enkyukakyuka ziri zennyini ez'omugundo. Semwanga Emerson agamba Farida and Hilda, thanks for the show this year. I'm planning to quit excessive drinking. That's my target. How do I go excessive about it? Drinking. To quit excessive drinking, that means ayagala kujja mu moderation, because at wade ka excess ka cover ka excess ako. That is a decision that you do not have to debate about. Toina kuba kudawo n'otandika okufumiitiriza n'okola ki kubanga decision eyo batenya tisinyangu. Jukira drinking is addictive. Chikukwata. In that ne bwolaba bulabi chupa nga njereere oba oyoya. Ne bw'otagiraba oba oyoya. Okitegeera bw'ogenda kumpi n'ebbaala ate kiva ne drinking ono wamutandika otya. Is it from family? Is it influence of friends? Ate mikwano ki gy'olina mu bulamu bwo. Kubanga oyinza ogamba nti I want to quit excessive drinking naye ng'olina bano bagaya bakukubira nga essaawa ez'okunyuka zinaatera okutuuka. Nagamba badde twesange wano kakuukuulu nno ne mugenda mwenna. So fighting temptation in such a setting nga buli mukwano gw'olina ye excessive drinker togenda kusobola to fight off the temptation. Okujjako ng'osobodde okubanga si kubeekutulirako ddala nti obejjireko ddala naye n'omanya nti I am going to control how much time gye nsobola okubeera nabo ate wendi nabo. Kubanga bwe tuba nga tuli mu bbaala nga bonna banywa okujjako nga maze okuki overcominga naye ojja kufuna nga relapse. Kubanga obeeraawo buli omu ate waliwo abatamanyi, waliwo abakusekerera, waliwo abakukema. Kasito kibagamba nti by the way njagala kuva ku mwenge agala bwono. Ogenda okulaba nga ecupa bagikusembereza. So you make sure nti kutandika ku mikwano gyo bw'obanga olina mwami abadde akyogera.
mchala bobanga oli mchala bobanga oli mwami oyogerako ne mchala wo because most of the times they will keep you accountable ajja kumanya nti olwalero byagenze bitya oba wakaguddemuko nakuzama mayina gama tetukomaawo let's start again so bulyako muntu ali mu bulamu bwo then naemikwano gyolina nobanga okendeza time gyobanga spendinga nabo oba n'ebifo byotera okugendamu okubanga oli nabo ate n'ekirala manya nsonga kyekunywesa kubanga some of us drink to take away stress some of us kinyumo ate abamu nga kyakukuliramu kuva mu buto ng'okiraba eka bakikola waliwo oyangamba nti nze nkimanyi bw'omala okukula in the evening awo ng'onywako kabbiya lwakuba yakiraba taata wakikola kati find out why are you drinking ate n'ekirala find out two different things zuula lwaki onywa ate zuula lwaki onywa okusooka ku kipimo kyewandisuseeko then bw'omala okutegeera ezo ensonga ebbiri omanye ekikola owa wennyini wekiri woolina okujjanjaba mu kifo ky'okutunuulira omwenge ng'omulabe naye nga waliwo ekikuleetera okuba ng'okigendamu naye nga bwe tuba tutudde ne tufuna details kiki ekyabaawo kubanga waliwo abamu nogamba nti watandika ddi agenda okulaba natandika myaka 2 what changed egiri emyaka emabega lwaki wali tonywa kiki ekyakyuka some of them it's because of trauma waliwo ekyabaawo it was a trigger natandika okubanga akikola waliwo okubanga yali anywa kipimo naye ate ogenda okulaba waliwo ekyali trigger mu bulamu bwe nekimuleetera okuba ate nga yeeyongerako is it because of a nagging woman waliwo omukazi banange nze antamye omukazi antamye ogenda okulaba obeera na mikwano osula mu bbaala okunywako n'otandika okuba nga onywa nnyo so tulina okutegeera nsonga lwaki kubanga eteeka okwanga weeri. Okay, thanks for the show. Last year I had a plan of starting a business which I did, but it didn't last. I failed to follow it because I had put someone else, and now doing a business is my most fear. I want to increase on my income. Please help. Okay. She had put it off because yagwayagana kubanga ya failing okujenyigira najo omuntu omulandoza nagisuula kakati ati otegedde obuzibu obwakusuula in the first place bomala okutegeera kiki ekyakukoona bw'okugwa that means that next time ogenda kuba ng'otunula ng'oli bulindala business okugitandika n'ogiteekamu omuntu omulala it's very very risky kubanga omuntu oyo naye alina ebigendererwa bye ebigendererwa bye biyinza okuba nga naye byakwezimba ng'ate alaba ye opportunity yokka gy'alina okuba nga yeezimba awo waali oba okuba nga ajja mu bibyo ate ayinza okuba nga munafu ng'ebyokukola si byaliko bakasitoma ayogera nabyo nga bw'ayagala omuteereddewo ka TV amaaso gali ku TV buli kaseera oli bw'ajja customer is a bother ajja oyagala ki bwamugoba ogenda okulaba tokyalina bakasitoma so number one otegedde nti okuleka omuntu mu business yo is not an option oba bw'abanga olina gw'oleseemu has to be a professional person bino byokugamba nti nja kuleeta sister wange mukyala ajja mbeerereko mu business yange nja kuleeta gundi nga tamanyi nakakwate but if it's someone that is trained in that particular nomanya nti I'm going to provide the oversight tomala naku 2 nga togenze ku business yo making sure nti every day as a must oyitayo o balancing ebitabo omanyi stock gwolina omanyi kiche wetaaga you know it take inventory yourself manya chechibulamu manya what you can do different ateto investing mu kintu ng'olaba tekivaayo bw'obanga obadde oteekayo at least zino okuba kirina okuba nga kirunning on its own so there are so many things that you have to look at but fear should be the last of it otherwise singa balaba baali batya bandi badde tebatuuse we batuuka. Okay, Wamukota Edward agamba, is it right to get a loan from the bank and buy land but not for business because the rate at which land is sold in our area is increasing rapidly? Please advise. Thanks. Okay. Bofuna, I usually tell people, bagamba, use other people's money to get money. Awonogenda mu bank. Anti kakati, bw'obanga ogenda mu bank, ng'obadde ogenda kuzi investinga, oba osobola okuba ng'osobola okufuna ssente.
that is it's working for you. Nebo bango ogenda kuchiteka mu kintu nga tekina kye kigenda kuvaamu, then it's not working for you. It's not right. So land appreciates. Yeah. Land appreciates and at a very speedy and at a very high rate. So that is not a waste of time. Kubanga oyinza kubanga tolina zaawamu naye nga osobola it takes about a year or two for it to appreciate. Yes. And then bank yebere yagala after a few months or even that following he doesn't month, have a job. He doesn't. Of course, you can't go to a bank that you don't have an income. You have to have proof of income. That is how banks work, because they have to know nti actually tusobola okujayo sente zaffe, asobola okusasula oba si kyekyo ensonga lwaki babeera ne collateral bwobanga olemereddwa okusasula tusobola okuredeeminga sente ezo. So they have systematic procedures. So bwobanga bakimanyi nti olina omusaala naye omusaala gwo basobola okutwalako half every month, ofuna akakadde batwalako $5,000 naye bakuwadde miliyoni 2 ezaawamu, osobola okuba nga ovugula ettaka ne bakuwa ebbanga eryokubanga basobola okufunamu esente zaabwe. That is a good investment because agamu by the way waliwo amataka agatamala na mwaka. Their lands oli naagula aba yakavaawo. I've seen people aba avaayo nga amaze okusasula nga waliwo alyagala nga atakusamu ebiri. And you're like, these things are happening in a very crazy way. So land appreciates. It's not a bad investment at all. It will never be a bad investment. Yes. Okay. Aliwo omusajja atalina ebizibu. Again, I have issues with masturbation and it is affecting my performance at campus. Also lost my work, I think my job. I have failed to find a permanent work. Ali ku campus akola ne masturbation naye mulemeseza emisomo. Okay. Muchala mulenzi musajja. That happens these days. It's quite rampant. Bantu bangi nnyo abakiyitamu. It's an addiction. Nti tesobola kuganya kuba nga uconcentratinga kebe ku mulimu ate nekirala taking away your self-esteem, ruining even your performance ne wekibanga you have a relationship or you have a marriage. So that is something gwe kyomalirira mu mutima gwo kubanga aji eringa omunywi w'omwenge aji webeerawo nejja era nono asobola okubeera ku campus nga tudde mu class aji nejja eyokubanga asobola okugenda adduke agenda masturbating abaana bafuna nnyo ebizibu ebyo these days. But the thing is gwasobola okwerekezaawo n'omanya kasita otegeera what's the harm that comes from masturbation. Masturbation abantu kye batamanyi, it brings migraines after some time. So if you want to keep a healthy life waliwo ebintu ebimbi ogenda okubanga nga wejjam because it takes a lot of concentration. Yensonga lwaki it brings migraines. Bw'oba you're in a sexual activity, the body knows that you are doing a normal thing. It's sexual intercourse with someone. Naye ate bw'obanga oli ku masturbating obwongo bulina concentrating nnyo kubanga olina okubeera ne visual effects, olina okuba n'ebintu ebikustimulating mu bwongo obwo, so you focus a lot more, so the brains emisuwa oba ogikozesa nnyo era with time otandika okubanga o developing a problem with your eyesight ne ofuna migraines ezitalikiraawo, which is a very, very bad thing. Migraines, yeah, okuluma omutwe okwolutentezi ndowooza kubanga zikomawo again and again lwaki because you keep doing it. Ate jjukira abantu abakikola ayinza okuba nga akyogera kati naye nga badde akikola for the past 15 years oba okumala emyaka 2 egiwedde. So olina okumanya kiki kyokosa mu bulamu bwo gwe nga ggwe, ate olina okumanya nti kyokola ensonga lwaki okyogerako right now is because kyokufuula okubanga oli guilty, owulira tokola kintu kituufu si kyolina okukola. And soon ojja kuba tolaba mugaso, bw'obanga omusajja ojja kuba tolaba mugaso gwa mukyala, ate bw'oba omukyala olwa tokyalaba mugaso gwa kubaana musajja. So it affects even your relationships n'abantu bolinabo. Your self-esteem ebeera totally shattered. Naye okusinziira ku ngeri gye wakiyigamu ate okusinziira ku rate gy'otuuseeko bwe mba ntudde naawe mba nsobola okumanya how exactly gy'osobola okuba nga excitinga or how exactly gy'osobola okuba nga you adapt into a better life and a better routine for yourself. Okay. Marion agamba mwabali kuweereza omwaka guno nandiyagadde kwawukana ne munnange olw'ensonga ezitali zimu naye nyinayo emitwalo gyange 3 zokka.
nkoze ntya okubeerawo mumpe ku magezi. Marion tatubulidde oba mufumbo oba ate bwaba omufumbo bampeta because according to her bw'obanga ogamba nti nina emitwalo 3 that means mbadde ndipendinga ku mwami ono ekitegeeza obeera naye waliwo n'abatali bampetanga naye adipendinga ku ye anti ngamba okitegeeza obeera naye so oyinza okuba nga yo cohabiting naye nga temuli bafumbo ate oyinza okuba nga oli mufumbo kati ensonga lwaki ndeetamu differences zino bw'obeera ow'empeta it's totally different oyagala kwawukana naye nsonga ki ogezezaako okuzitereeza bw'obanga omubadde mubikolako mukasirise gwe naye ogezezaako okuinvolvinga mu third party oba a professional bw'obanga toyagala kugenda obeewammwe kutegeera bizibu byammwe okitegeera so osobola okukola kyonna ekisoboka okubanga okiwa last chance okubanga kikola ate bwe kigaana tewali agenda kusalira musango naye ate bwe kibanga it's just a relationship era ne bw'obanga okohabiting era nja kubuuza nsonga ki bw'obanga it's just simply a relationship temulinaako kakwata ennyo kali awo mubadde boyfriend girlfriend naye ng'ogamba nti nina emitwalo 3 kati fear gy'olina is self-sustaining and depending on yourself ekite naye eyo fear tegenda kukoma ne bw'onofuna akakadde ne bw'onofuna obukadde 5 bw'obanga olina that dependence syndrome muggwe tegenda kuvaawo so it's as good as just breaking it off. Let me tell you nga webaga akugoba yakuwa amagezi but in this scenario goba weegobye bweweegoba weewa amagezi bw'omala n'ojja ekigera awantu mu comfort zone yo n'otandika n'omanya nti kati ndi mu bbanga ndi nzekka obwongo bubikuka n'omanya nti kakati nina okulya nina okwambala nina okufuna ennyumba nina okubeerawo so ogenda okulaba ng'otandika okukola eyali anyoyima emirimu n'otandika okuginoonya eyali ayogera bubi n'abantu n'otandika okwogera obulungi nabo kikubikkula obwongo but the moment weweesibira mu kaduuku lwaka k'okuba nti wange sirina gye ŋŋenda ndaba wano nfunawo emmere ate ng'oli just relationship ng'ate olina ensonga zo by the time ogamba njagala kwawukana na munnange waliwo ensonga ezaagala obbaawukanya then you really you have to cut fear out of your life bw'onootambula n'otwala ekigere ojja kubeerawo you will survive but the thing kiki ekikujja eno kubanga kyesaagala olime kisanga ate ewalala kati bwebanga ekikugoba eno nga it's normal circumstances nti ate simanyi ayomba nnyo ate simanyi akola ki ebintu ebyo ebisobola okubeera solved ate ta communicating ate takola ki okujjako nga nange nkirabira ddala nti omanyi this relationship is just not meant to be yes erabika si yampeta kuliva agamba I have been dating him for 4 years but no child praying to God this year at least one. I fear losing him. Thanks Hilda Counselor. I never miss your show. Ayongezaako wano moving in with my love but not wanting to sit home. Ayagala mwana ndoza babadde tebabeera bonna ayagala kugenda babeere bonna naye tayagala kutuula waka ayagala akole. Number 1 alimu okutya manyi buloberawo nga you fear losing someone because you don't have something kubanga alinga agamba nti njagala kubanga nfuna omwana aleme kunvaako omwana cannot be a reason to join the two of you. The glue has to be there before the child comes. Naye bw'ogamba nti omwana ono yagenda okuleetera omusajja ono okubanga akyali nange weebuuze ekizibu kye kiri mu relationship eyo then bw'abanga ddala ogamba nti okutyanga gwakweteekamu then okutya olina okujjawo because if you've been with him for the past 4 years mwali mutuddeko ye ne mukyogera kubanga gwoyinza okuba nga oyagala mwana naye nga yetamwagala mwali mutuddeko ne mukyogerako bw'abanga ddala you've been going live naye nga you're not conceiving mwali mutuddeko ne mukyogerako ne mumanya alina obuzibu yali abaddeko ne previous relationships yali abaddeko n'omwana elsewhere ebyo byonna mulina okubitunuulira then when ogamba nti you want to move in alina kyataddeko kyayongeddeko awo naye tayagala kutuula waka. That is something that you talk about. You stand up for yourself. Nobuulira omuntu n'omugamba nti okay, me moving in does not mean I sit home. Bwe mbanga mbadde nkola era njasigala nga nkola ate nga naawe okola tugende maaso n'obulamu bwaffe. So getting married does not mean the end of life. Waliwo abakyala who have that mentality. Getting married or moving in with someone
ate n'ekirala, what are your values? Does he want you to move in? Has he asked you to move in? And what exactly do you believe in? Do you believe in moving in and then marriage, a wedding, or what exactly do you believe in? So you need to have a lot of clarity. Number one, your self-esteem is very low. Self-esteem here inokubanga ituka ku level yokwanga you can speak up for yourself and defend yourself and defend your relationship. Yeah, but if we sit down and talk, we can always come out with something better. Okay, on mwana mtosho on trigger. How can I develop myself when still under my parents' influence? Still under your parents' influence. But you're talking about development. That means that to a certain extent, tewali mind yogera ku development nga tolina kofuna niwe guba mutwalo a week. Ate saving yensonga lwaki even banks right now are encouraging abana bato okubanga basavinga because bachimanyi nti abana bano bafuna random monies okuva mu bazadde naye bwanga tomu instilinze mu mpisa ya kusavinga kiba kizibu nnyo okutandika okujimungiriza mukulu. So ekitegeeza ne bwobanga yo inyo parents oba oli ku campus oba oli inyo senior 6 vacation osobola okutandika okukola ebintu awaka. Osobola okutula ne muzeeyiwo abaana umuzadde waba muzadde wo abakwagala abakufaako ate sometimes when you come up with these ideas abala abantu omwana wanga asobola okusurvivinga kubanga the number one fear mu bazadde is okuba nti omwana namulekawa bwembanga sikyaliwo anasigala watya. So bwolaba omwana ngaze nakugamba nti omanyi senior 6 vacation njagala kuyiga emotoka njagala kuyiga I want to go and learn how to drive nsobola okubanga nze nkuvuga I can become your driver for the time being and I earn that money. Wabase checho wabanga inawo ka extra kai can do shopping or I can Uber sobola okubanga akola Uber obase checho n'okuzuka n'ogamba nti omanyi instead of taking that car to the washing bay njakera nga njoze wano meka nemo bagay baba yabadasa sula mutwalo wano nakuwetano oba okola obana kugamba there are so many things you look for something to do, you become innovative. Ndokulaba otereseyo n'omuzadde ono mu mutima gw'abaseekanga agamba nti omanyi ono mwana tajja kulemererwa nsi ajja kubeerawo. So even when ng'okyali mu nyumba y'abazadde bo osobola okubaako ebintu by'okola. Okay. Yes. Akadde katuweddeko. Thanks so much. Sikute masimu natuwene bana bali ku line omukisa nabo tusobola okubawulira. Kabatumireko abaweereza abamu ku mmwe Shamila Kantengwa Nalukwa Karo asaba aweebwa Martha Robert Lukuma n'abatanzi Kathy Kindeku Joseph Prince Lule Fred Legacy abamubera n'amanya Galifani Nabwemba Sarah Engineer Matovu Semwanga Emerson Margaret Namaganda Mwena Mabi Mulibanje. Thank you so much for being a part of the show. Katugende nafe tuingire mu weekend enja tujja kubeera onyo nga bulijjo Celebrity Friday. Ne weekend ja era tubeerewo. Have a beautiful weekend. Happy New Year. Thank you very much, Hilda. You're welcome.